Ya gaishe ku da kyau. Ya gaishe ku da kyau. Ya gaishe ku da kyau. Gamawa lafiya lafiya. Gamawa lafiya lafiya. Gamawa lafiya da fatan alheri. Gamawa lafiya. Gamawa lafiya lafiya. Gamawa lafiya. Gamawa lafiya zaki. Gamawa lafiya da fatan alheri. Lafiya da ruwa. Gamawa lafiya. Gamawa lafiya zaki. Gamawa lafiya. Gamawa lafiya. Gamawa lafiya. So que isso é tudo mana. Singular honor privilege. Had the Senator Dr. Hadi the Chief Imam of our group to lead us in an opening prayer. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت بحاجاتنا عليه وبقضائك كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فسلام رسول أمر بك شرك الله كمن كاريا قبل زي فانت هم تركي رايوا من برغود الشيخ من مصلى الله كمسوا غني عبد البركة القرآن برما غني شيء يا ربي قبل ذلك فيتو لا في له جعل ركب لا في له ومدى ولا في له وسامجنا البركة القرآن البركة الفاتحة إياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يوم خلق السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع ولا يهيئون بشيء في السماوات والأرض ولا في الأرض صلوا على نبي الكريم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد sadanka mai girma taluban mina gwamnan jihar niger dr mu'azu babangida da tawagar shi sun zo su yi ma gaisuwa wanda ya kawo su kasan bargu musamman don su zo su ga sa ido su ga irin ayyukan da karamar hukumar bargu take yi sannan kuma su ba mu shawarwari yadda ya kamata akwai ayyuka da dama da za a zagaya a kaddamar da wasu su wanda aka kammala sannan kuma akwai waɗanda an riga an fara ba kammala ba shi mai girma gwamna da shi da tawagarsa insha Allah za su dubi waɗannan a dofaɗin ƙasar bargo har iya inda ya karbi su kai insha Allah za mu dawo ɗan salo wadda ke tare da wanda ya kawo mai girma ke ranci da gwamnan jihar Niger fata a cikin tawagar gwamnan jihar Niger na Alhaji Muhammadu Musa Ibeto a kwamishinan fati Dr. Enagi da Alhaji Aliyu Datti da wanda mun ta gamsa shi wadda mu gabace mu saboda muna da kula girma cigaba a kan gida OON kalbamina taimakin gwamnati sakatare na gwamnatin jihar kwaɗin jihar Niger It's no more a mistake. There must be something. Niger Executive Council, Special Advisor na the local government, the Chairman of the local government, Soki wannan dama ikon Allah mai yi wa mai girma gwamnan jihar Niger maraba a cikin kasan ba.
mai girma ya sauka nan jiya da dare inda Allah ya kawo shi nan lafiya. An ce kyawun dattijo ya alkawari kuma ya cika. Idan dattijo ya alkawari kuma ya cika ya tabbata da ciki. Ban manta ba ko lokacin da na muka yi magana da shi gabu cewa shi zai zo a nan Borno, ya ce ya kokari ya zo mana ko kwana biyu. Ya ce insha Allahu zan zo har kwana 3 zai da. Cikin ikon Allah ba shi kuma cika alkawari ya kuma zo, kuma babu shakka cikin ikon Allah zai kwana 3 da ya alkawari. Muna fata ubangiji Allah da ya kawo shi lafiya domin shi kuma mun gode Allah madaukin sarki da yake ba zuwan shi ba ya mana ta'aziyya ba. Abin da ya sa nace ba ta'aziyya ba saboda abin da ya faru an kwana 3 da suka wuce ana ne musu, wanda yake an samu tashin hankali tsakanin mahauta, mutanen kasuwa da sojojin jirgin sama, wanda ya kawo an harbi mutum guda ya mutu har lahira. Allah Ubangiji Madaukin Sarki ya taimake mu da jami'an tsaro da mu baki daya mun tsaya kai da kafafun mun ganin Ubangiji Allah ya tsaye da shi inda ya tsaya. Abin bai haka ba balle ya kawo tashin gaba daya. In ba Allah ya kiyaye ba da za a samu gawawaki mai yawa a cikin Allah kuma ya kiyaye. Mun gode Allah da yake muna kan shawara yadda za a yi sai ga shi shugaban chief of air staff karan kanshi da kuma waya cewa yana nan tafi kuma ya zo da kanshi da duk shugabannin sojojin sama suka zo sun nuna nadama da abin da ya faru, sun kuma nuna bakin ciki da abin da ya faru, kuma mun faɗa musu ba mu ne wani abu, muna so a samu hanyar zaman lafiya dindindin a nan, saboda bayan da za mu kore su bayan da su za su kore, saboda nature na negusa ya zama wurin da yake dole ne gwamnati tana da sa ido ga abin da zai faru. Saboda haka idan bako zai zo gare ka ko kana so ko ba ka zai zo da kai, abin da ya kamata je ka tarbe shi ku zo ku zauna saboda ku zauna lafiya. Saboda haka ba abin da za mu yi kokarin mu gani abin da za mu hana wannan faruwa nan. Cikin ikon Allah kuma an naɗa kwamiti wanda yake ya komado shi na kasa wannan ciyama ya zo nan za su yi bincike na kwana 4 nan. Muna fata kuma ya tabbatar min cikin ikon Allah cewa duk wanda ya shafa za a yi mishi abin da doka ta ce a mishi saboda samu zaman lafiya da hana irin wannan faruwa nan. Saboda kamar gode Allah ya sa wannan abin ya tsaya inda ya tsaya. Ba haka mai girma ban babu shakka ina son da wannan dama in kawo da wasu ɗan jita-jita wanda ke faruwa, wanda aka yada, wanda ke ba mu ji daɗin shi ne wasu ka ce wai mu ko mutane busa ana kulla wani abu don a nuna rashin ɗa'a zuwa gare ka ko wasu wahala wanda ba ta yi ko da ke naji da ce in mafaɗi wawa ne kamaki ba. Na ce idan akwai wani wanda za mu faɗi shekaru mun san abin da ya gudana cikin ƙasar ba, kuma ɗan lokacin ga da ka zo a nan mun san irin abin da yake mutanen da kusa a shi. Na ce babban abu guda da farko shi ne ilimi. Ilimi ita ce tushen rayuwar ɗan adam. Kuma mun san ɗan lokacin da mun ka zauna a wancan shekaru ba yadda ba mu ba a ba mu dama mu yi kokari bisa kan ga inda muke da fuskar ilimi bai samu ba sosai, amma ikon Allah cikin yardansa bayan an zaɓe ka zama gamu babban abin da muka yi shine duk muka tattara waɗannan al'amura. Na tashi ni da kaina musamman na ji na same ka ya ce ga matsalar da muke ci game shani ilimi na kasan in ba mu da ilimi to aikin banza ne.
wallahi cikin ikon Allah bai ma karanta duka ba ya ce na yadda kuma na approve ajiyar shi wannan yau fa shi ya ba da dama yau mu barku muna alfaharin cewa da School of Basic Studies wanda yake yanzu haka an bude ta an kuma so makaranta da yaran muka san wanda ya maka wannan in ma baka iya gode haka za ka zama shi na biyu ya alkawar bisa kan cewa zai taimaka mana da kuɗi saboda a taimaka wa shanu a nan fa muka zo amma mun kai da uwar gida da mishi magana ya tashi ya kawo muna tsammanin za mu sami miliyan 25 ne aka zo muna miliyan 35 dole ne mu gode Allah wannan an kawo mana check mun kuma ba Borgu Emir Education Foundation wanda yake mun ce kuma za su account da duk abin da aka ba su kuma kowa ya zo ya ga abin da ake yi da wannan bugu da ƙari aka sake kawo mana kuɗi kuma miliyan 25 kusan miliyan 50 kenan muka samu cikin wannan lokaci ina tsammanin tsawon rayuwarmu shekara 8 ba mu samu wannan kuɗi saboda haka fi sabilillah wanda ya maka haka me hake so maka ko da wani ya ce kaza da kaza ne kai abin da kai ka tabbata kai tsakanin da Allah kuma Allah ne zai maka saka wannan a tunanina na ɗauka na ja hankali na baya cewa a tarihin kasan babu wani shugaban da aka taɓa mai wani shi kuma ba za mu shi a lokacin in ka ga mutane suna abin ga dimokuraɗiyya ne wanda yake ba kowa dama ya magana sa wanda yake ba za ka hana kowa magana sa in ba yi kyau ba a ce an watsa in kuma ya kyau shi a ɗauka ya ba da shi dimokuraɗiyya so da kuma ya kamata a samu shi na tuna abinda an kai mana a shekaru da suka wuce shi ne cewa mukan kwatanta shi da wani bature da ana kira Hudson Hubbard wanda yake shi ne ya fato mana yancin na kasan ba domin me mu mutanen ba mun sha wahala ba da gaske an cire mu daga wannan wurin zuwa wannan akalla lokacin muna Ilorin province muna Sokoto province saboda a yi punishin ɗinmu da mutanen kusa aka cire kasashe kamar su Rufiya su Ilo da sauransu aka kwashe su daga Gwandu aka mai su kasan Sokoto saboda wai Sokoto ta rasa wasu zuwa ga hijab aka fara shi mutanen Borgu. Hussein Habar shi ne wanda ya zo ya ce an zalunce mu saboda haka ya mai da mana wasu wurare shi ya sa Rufiya yau tana cikin kasan ba amma sauran wurare har yanzu na cikin kasan ke ba za mu manta da shi ba ban manta ba marigaye Alhaji Musa sarkin Borgu hatta ya rubuta takarda musamman zuwa ga shi wannan bature da yana da rai cewa ga shi na su mashi bayani bisa duk abin da ya rubuta kuma na karanta wannan na ka da saboda haka wanda ya maka wannan alheri har yau muna tunawa da shi saboda kwata mana danci saboda haka yau kuma Allah ya kawo mana wani wanda zai yayi muna kuma muna ganin ana yi mana saboda ba abin da zamu ce shi Allah ya saka maka saboda haka duk wani wanda zai ce gashi mutanen Borgu sai ka rasu wannan kuɗin suna yi ne wakila suna da manufarsu ba amma in mun mutanen Borgu ne cikin ikon Allah babu kuma ko ya san mun mutanen Borgu wakil in abu na damu za mu faɗe ta saboda wanda ya faɗa maka abin da zuciya shi ne masu wanda ba zai faɗa maka ba to yana da kulla a cikin zuciyarsa kiwa masu saboda ka shi na kowane lokaci ne a shugaba na kasan Borgu a lokaci babu abin da yake zai faru in da gaskiya ne zan mutu tsakanin da Allah kuma ba komai ba ne ina tuna da alkawari alkur'ani ka na ɗauka gaban kowa da kowa rantsuwa bisa kan da abin zai to wannan fa yana tare kowane lokaci ina tunanin wa'annan abubuwa saboda me zan kai ranar da yake daga nesa ubangiji zai kwatanne ba wanda zai kare a lokaci saboda ka shi wajibi ne ka gaskiya kwatar komai ɗacin ta kai ma gwamna shi yasa nake bari in da wannan a fahimci kasan Borgu
ba shakka Borgu za ta ci gaba tana tana kuma ba wai nan kaɗai ba ne, kowa na gani abin da ke faru, amma fa an ce komai kake yi kai tsakanin ka shi sa kai ya Allah ne ya kariya Allah ne zai maka shi. Ɗauko da girma gwamna shi ne cewa na yi magana game da abin da ya faru, ta ce mutane kasan ba an cuce ni da tarihi ya nuna Borgu ɗan baya guda uku, akwai kusa, akwai ɗaya, akwai niki. Yau da ke tana can da nufa wanda yake zuwa na kwanaki wanda ka ba da izinin tafi ya ja mana hankulan duk mutanen zuwa nan, hatta shugaban kasansu yau ya a mu'amalan da muke da shi ba kadan ba, saboda mutanen suna jin hatta akalla sha'anin sarauta na kasan Benin yanzu sai da ya sa ga president din ya sa a kafa kwamiti wanda za su haka duba matsayin sarakuna na Benin wanda dama shi wannan dangantaka shi ya kawo wannan abubuwa, saboda suna nuna godiyarsu zuwa gare mu bisa kan wannan mataki, kuma ba tun yau ba yadda na ce mutanen mu suna cikin dayan fara tun 1967 da girma mutanen Borgu suna kan cewa muna so mu samu yancin kan, muna so mu samu state na kan, mun ce haɗa mu da Sokoto abin bai zuwa yi ba, mun zo mun ce haɗa mu da Kebbi abin bai zuwa yi ba, muka zuwa ƙarshe da muka ce Kansas state, kuma mun faɗa cewa akwai forces da zai sa ba za mu samu Kansas state ba, ina cikin wanda ya faɗa musu haka, kuma abin da ya faɗa da shi ne zai tabbata. Amma a ƙarshe aka zo aka ɗauko mu daga Niger daga fara akan kawo mu cikin Niger state wanda muke cikin Niger a halin. To kowane ɗan adam ba yana da ra'ayi, saboda ka a yanzu muka gani cewa dukkan mutanen kasan Borgu bai zan ce 95 gari duka ba abin da yake suke so illa mu ma mu samu gashin kan, shi mu samu state namu na Borgu state. Shi na ɗaya yiwuwa yadda ake tsammani ba abin amma mai bayarwa shi ne wani ba, saboda shi ne zai kawo sanadin da ya sa, saboda haka shi ne abin da ya damu mutan kasan ba. Kuma abin sha'awa shi ne cewa da za ka yi magana da kan sha'awa na saurara ka ce ko da duk 25 local government legislatures suka ce suna son state constitutional right nasu su nema, kana gwamna da yau ko mene inda dai aka yi kana cikin gwamna, to ai kuma ba gwamna kai ka tsaya ba, tunda ba iyakan mutum ya ce ka zaka ta gama ba san ka tsaya ba, kana son ka je wani wuri kuma, saboda haka wannan mun baiwa Allah shi ya sa abin, saboda haka ba mu so a ga laifin mutanen Borgu ba cewa suna so, akwai wanda suke zuwa gare mu, akwai zuru da sauransu, yanzu akwai wasu group suka zo da kwantagora sun kuma zo sun sami da ce duk wanda suke so su zo su na daura ko tattama Allah mai baka kowa koran kowa a daroni za ka ci abin da zai amfani ka kai da kanka, saboda a karshen ta abin da jama'a suka gani da alheri gare mu ka san baki a shi kuma sa kuma in Allah ya ce zai yiwu kaga zai yiwu, in kuma Allah ya ce ba zai yiwu ba bayan da mun ka iya sai mu bata haka har lokacin da Allah ya ce, lokacin su saddana ba a fasa da a arewa an kasa ba, saboda haka yau ga yadda muke ciki, baraka da gari ya kamata da ta wannan dama domin a kawo na a kawo can ba za shi ba, kuma gaskiya da gaskiya ne da ainihin abin da mutanen ba kuke so ke, in Allah ya ce ma same shi alhamdulillah, in ma ba Allah ya nufa ba ko bai nufin Allah ne, saboda kaji mai girma na kawo wannan magana, saboda haka kuma muna godiya gare ka kwarai da gaske. Batun ruwan sha da muka yi ka ce 2009 za ka ji kira da shi ta wata, to kuma ina zaune da kai da sakatare na gamon da former wanda yake minista na sports kana nana bisa kan batun sha da ka ce a jiya kawo estimate nawa ne zai kama na kasan bane muka tsaya, kuma na tabbata wannan an tashi haikan da bisa wani kula
na fata za a ci gaba da wannan kokari ubangiji Allah sa mu duk wadata da ruwan sha ba nan Musa kaɗai ba da kowane kasan ba ba kuma mun gode kwarai da gaske a ƙarshe ina nuna godiya na kuma a madadin family na malam ya haifu sa suruki na malam ya haifu sa mun gode Allah da bin kai na cikin alkawari ubangiji Allah ya sa ka zauna lafiya da dukkan wayanda suka zo a iya da lafiya mun gode na mayar da Borgu ne busa musamman kamar gari na ban taba jin cewa ni ba ko ba ne kawai sun shigo wannan wuri kuma wanda duk bai sani ba ni ba yau na san mai martaba ba sai da ya zama sarki ko sai da zama na kuma san cewa mutum ne mai neman ci gaban kasansa kuma yau ko mutum yaki ko ya so yau Allah shi ya ba Borgu ko kabi ko karkabi wannan ya rage naka amma bin na gaba bin Allah kan maganan neman jiha ai da ba a yi maganan gyara ka'idan zaman kasar nan ba ai ba wanda ya maganan neman jiha amma tun da lokaci ya yi an nuna mana cewa a wurin gyaran nan maganar neman jihohi ma zai fito saboda haka lokaci ne da duk wanda ke so yau idan ma mutanen Nibusa suka ce ba su ma son mutanen Agora suna son Nibusa state ne kawai ai ra'ayi ce kowa ya ce ga abin da yake so amma idan lokaci ya yi Allah zai yi abinsa kuma mun tabbata cewa jama'a za su gane cewa Allah ke yin abinsa amma a lokacin da ake neman nan sai a yi a hankali abin da na ba ni ma'aikatan gwamnati shawara karka zake karka yi baya idan mutanen ka suka ce suna son abu karka ce a yau shi ne fa abin yakinka amma kuma karka ce ba ka so don kar Allah ya jarabce ka wani lokaci ya zo sai ka fito kana nema wani abu ka ce lokacin da muka ce muna nema ba nan ka ce mana ba ka so ba in kuma ka zake aka zo Allah bai yi ba wayansu kuma za su ce maka ba nan ne muna tare zaman lafiya da kai duk ka dame mu cewa sai bargawa state ba saboda haka dan Allah don annabi wan jama'a su nemi abin da suke so kuma ta wannan ne za mu samu ci gaba yanzu kan maganar da aka ce mutanen Kwantagora sun zo mutanen Zuru sun zo mutanen Kebbi sun zo yau ni da zan samu ma mutanen mu da ke da hurin mu dawo da abin mu an yanzu sai ai wannan saboda haka don Allah to annabi wurin neman jiha ba abin da zai ta mutane da hankali an zo an ce mun a can Mina ai sarki ya zaɓi wa'yansu mutane ya ce sai ya ga bayan su na ce a sarki ba zai ce haka ba imanin shi da ilimin sa ya haka in kuma duk wanda ya ce duk dan adam da ya ce sai ya ga bayan wani to ya zama Allah saboda haka na san sarki bai ce haka ba wayannan yan baka su suka kai wannan maganan a ce kaza da ya faru ce ya gabe saboda haka don Allah don annabi wurin neman wannan abin Allah ya sa ya kawo mana haɗin kai ne mai kyau ba rabe-rabe ba kuma sarki mu ne a gwamnati kana da goyon bayan mu za mu tabbata cewa duk wanda ya ce yana neman gashi wallahi Allah ke bayarwa dukanmu nan in dai abin da ya same mu a rayuwarmu bai kara mana imani ba to kar ku ya rage mana Allah shi tabbata mana da alheri kuma na ji daɗi da na shigo ni duk wannan maganar ma da kake cewa wai an ce ko waɗansu sun ce za su yi wani abu ko wani surutu wala ni ban ji ba kuma ni na fi kamar yadda nake cewa kullum wani lokaci na tafi son ɗan ji ɗan kataniyan nan nake gane gaskiyar magana don na zo nan na ji an ce wani talba ba mu son ka ko talba muna son ka to a na san dai a tsaka akwai wani magana wallahi ni da bai same ni ko ba ji hana ni zuwa nan ba
saboda haka duk wannan wallahi karkai ta maka da hankali don ka ji wani abin ga kuma kafi ka yi siyasa kafi ni kwarewa a siyasa ka san irin wannan don wani kila kawai dalilinsa kenan yau ya faɗi wani abu cewa ga gwamna ya zo garin su ya faɗi wani abu shi kenan ya ta ishe shi wani lokaci ma ka matsa mutane don su faɗi don suka faɗi ya fita zuciyarsu kuma sai wani sabon abu. Na uku, mun zo za mu ga da abubuwan da local government ta yi da kuma abin da world development committee suke yi, kuma na ji labarin dama shi wannan chairman kamar yadda muke ba da ciyamomi shawara ko me za a yi su lura da sarakunanmu na gargajiya su kuma dinga shawarwari da su don ko mun ki ko mun so sun fi mu shiga talakawa sun fi sauraron su har yanzu. Talakawa na sauraron sarakunanmu saboda haka duk abin da za ka yi in ka same su ka samu goyon bayan su za a yi da kuma ya tafi lafiya. Kuma na ji daɗi aka ce shi chairman lalle na wannan to shi chairman na agwara ko ban ce ba a yanda na je ka kira shi da yanda na ji yanda ka ansa to na san yana bi yana kawo yana zuwa neman shawara sosai to alhamdulillah haka muke so. Na uku shine maganan lacca da za a yi gobe a yanda ni na sani da marigayi da kai uwa ɗaya uba ɗaya duk wani da yake neman ko kawo wani bambanci tsakaninku wannan shine bai san tarihi ba bai san zumunci ba bai san ya kamata ba. Kuma lacca da ake tun ina director mazo zan fama nan sakafi nake taimakawa gamji ni na ce musu masu nemi ofis su nemi kaza to tun lokacin suke irin wannan laccoci don girmama wa'annan da suka taimakawa kasashensu. An yi na Ahmadu Bahago, an yi na sarakunan Sulaja, an yi na Kobo, na Kagarama kafin ya rasu an riga an mashi lacca da sauransu. Da suka zo suka ce za su yi lacca a kan marigayi. Na ce to lalle ko ya kamata. Don mutum ne wanda ya riga ya yi rawan gani sosai a wannan kasar. Kuma akwai sarakuna da za a ɗaga don 'ya'yanmu da jikokinmu su lura da irin taimakon da sarakuna ke yi da kuma shugabanni ke yi ya kamata da wannan abu. Saboda haka duk wani surutu a ce ko wani yana cewa shi ya yi wani abu daban mu ka'ida za mu bi. In Allah ya jarabce ka ya ce yau kai ne ya dawo ya ce a kai ba kai ba ne dama kuran jama'a ne to ka karbi jarabtar nan ka rike imaninka kar ka kawo wani bambance tsakanin jama'a. An zo ana ce mun inda za a yi lacca a wajaje uku an ce sarki ya ce idan za a yi wuri kaza shi ba zai je ba ce a'a wannan ma duk ba dalili ba ne. Aini zuwa na wannan lacca din saboda shi sarki mai ci ne don kuma yana kanin wancan sarkin in kuma ya je wannan lacca shi ma zai yi kokari ya yi abin da za mu in da rai da lafiya za mu zo shi ma mu nashi ranka ne ba na ce wai karga mu tafiya ba ne. Amma dai duk wani ɗana son uban shi riga shi ko saboda haka na ce mace aman ya same ka inda ka zaɓa nan za a je a littin nan duk wani wanda ya ji kuma bai so yin zuwa kar ya je inda ka zaɓa nan za a yi. Saboda tun da mu dai ne aka kira mu zo kuma gamji inda ba mu taimaka ba da ba su iya yi ba muna da ikon ce ma mutum gashi komin ko jin kai da yake. Kuma duk wani abu da zai kawo tashin hankali mun riga mun gaya ma 'yan tsaro cewa su tabbatar ba wani abu balle insha Allah ba ma abin da zai faru banda alheri. Batun ruwa kuwa musamman nasa wancan mutumin yanzu shine kwamishinan ruwa kuma ina jin su an kawo estimate din nan ba har an so maganan ko to madalla yawa miliyan 200 da nan yawa to ina jin muna iya wannan ainan da dan wata uku ko to
insha Allah ko gobe ma insha Allah da Allah shi wani mai kyau sarki wallahi mun ji daɗi kuma Allah ya taya ka Allah shi rika ma Allah kuma ya sa wannan ƙasa ya ƙara ci gaba ba abin da ba za ka ji ba surutai iri-iri musamman da yake kana bangon duniya in ji wani mawaƙin sarkin musulmi da ya ce ya wuri bangon duniya to ka ce ya wuri bangon duniya ne sai ka ce burgume saboda haka na san da kuma wannan neman gashin kai din sai man ya ce gwamnan Kano mai martaba ya ce na kwara to mai martaba ya fi gaskiya dan dai da sunan Niger da kwara da edu da kogi da mere duk dai riba Niger ake nufi Allah shi taimaka za mu ci gaba muna so idan muka kare juma'a mu yi mitin da su kwamiti na ward ba za mu nanata batun ta'aziyar nan ba saboda a hakanin yadda yake sai abin da kwamiti suka zata. ga shi a gabanka. The Chief Servant and the Chairman, Northern Governors Forum, United States, two commissioners here present, Secretary and Chairman, state governments here present, district heads, are very distinguished in the great city of Luma. And we are here of the world. We'd like to invite the Imam of Luma, صلوا على النبي الكريم. Allah ya taimake mu baki da wa'annan baki da suka hito daga wurin ya kawo su lafiya Allah ya mai su gida lafiya abinda za Allah ubangiji ya mai ta kalmar lafiya mun asiri sirrin wa jahal Allah ka mun maganin wahala duniya da kiyama khairul mas'alati wa khairud du'a'i wa khairun najati wa khairul ilmi wa khairul amal wa khairul baraka darajatina wa taqabbal salatina wa ghfir khati'atina wa as'alatu rahmatika وعظائم مغفرتك والجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا من خفتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ائتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا على من آذنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تصدق علينا من لا يرحمنا اللهم لا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. I'd like to invite to formally welcome the Chief Servant, invite the Chief Servant to present his address and also inspect the Luma. The Deputy Chief Servant of Niger State, Elijah Ahmed Musa, Speaker, Niger State House of Assembly. The Chief Servant, sir, 10 months on today, we feel proud to lay before you what we consider to be our humble achievements. As you may all be aware, Borgu local government is the largest local government in this country in matter of size and arguably has one of the most difficult terrains to traverse. But our commitment to serve our people has not been daunted by these difficulties. Dear Chief Servant, today I'm proud to be part of the success story your regime is made of. When I hardly remember when last a state chief executive came to Borgu to commission his own projects, let alone local government projects, because the resources meant for such developmental projects were depleted for personal aggrandizement. Our projects spread so far are a reflection of this vast and diverse community.
Today it is my privilege to present to the Chief Servant the Luma Shagunu Road for inspection, not for commissioning. This is the first phase of the Luma Shagunu to Amboshidi Road rehabilitation project. It is a 30-kilometer road and has been rehabilitated out of the Special Projects Fund. The Wawa Malale Road is also at an advanced stage. It is the intention of the Council to rehabilitate all the feeder roads within the local government area before the expiration of our mandate, Allah willing. I have a strong conviction this is possible once the Council takes possession of the road construction equipment which the Chief Servant has graciously approved to be purchased for all the councils. So today we have consciously chosen Luma as venue for commissioning of two projects, the Shagunu Road and the Luma Mechanized Borehole. I will therefore claim the Chief Servant's indulgence to inspect one of the projects, that is the Luma Shagunu Road, and also commission the Luma Mechanized Borehole. Other completed projects that cannot be reached now for obvious reasons include one number block of 3 classrooms of Shagunu Primary School, one block of 3 classrooms at Ulakami in Duga Ward, 2 blocks of 3 classrooms at Shafachi, that is in Konkosu Ward, 1 block of 3 classrooms at Richard Landa Primary School in New Busa. So most of our programs are deliberately predicated upon the genuine needs of our people. The generality of our populace have placed great hope on us for a positive change in their lives. That is what we are doing in close touch with the Chief Servants about Vision 3 2020. Borgu is the hub of shea butter production in the state. We have done, as we have now discovered, a local manufacturer of a machine for the Cross-National Road and the international border market. The communities there are being sensitized with hope that the contractors will move to site early on the Bobana Road project. Sectoral innovation and construction classrooms as our focal point to the tune of 2.6 million naira. Equally, exercise books have been purchased to the tune of 1 million. A unique occasion to distribute computers to the senior secondary schools in the local administration has tried to tackle head-on the incident of poliomyelitis in spite of our increased coverage. But in spite of our increased coverage and supervision of immunization exercise, the Council has now been fully involved in the exercise for the past 3 months. And we are happy to report that we have moved from the backwaters of immunization failure, have now attained the WHO minimum standard of boreholes. 3 of these boreholes are mechanized. One is where we have the privilege and surgery of appendicitis and hernia. Now we still send people across the border to the Republic of Benin for medical care. Other jobs executed under capital projects include at 2.9 million naira. Complete renovation of our senior staff quarters in Nibusa at 6.5 million naira. It is my pillar extension project I started in 1999, October 2008. So today it is ready for rehabilitation of Luma Shagunu Road, 36.8 million, 48.2 million naira. Extension of 11 kV height to 2.9 million naira. The 2 projects are at advanced stages of energized and ready for commissioning today at the pleasure of the Chief Servant. They are not 2 million, I'm sorry, typographical error. Although the project has stayed due to extra distance covered than earlier, our focus for the year 2009 is to attempt the revision of basic amenities which their life goes dear. By the special grace of God, we hope to do this by first linking the rural roads interstate and also with urban areas through a road network unsurpassed in this area. Thanks for the new environment. After completion of the housing estate, we intend to reconstruct the new Musa market via the same approach. We have no doubt that this effort should project the council's revenue position to higher level. We have equally commenced an aggressive revenue drive not only in our markets but in other areas as well. And we'd like to appeal to all and sundry to reciprocate services provided by the local government by paying for them. Only then shall we be encouraged to do more. Security. Of recent, sir, our neighbors across the border in Kwara State have made our citizens targets of vicious attack with attendant severe fatality. We wish to appeal to the Chief Servant to use his enormous executive connection to end this barbaric attack on our innocent citizens who the perpetrators claim belong in their territory.
My chief servant, sir, may I, on behalf of all and sundry, welcome you once more to Borgu. Enjoy the nature and be assured of our unflinching support for your government. To this, we are committed, we are unrepentant, and we are unwavering. To this, to my fellow compatriots, I urge you to continue with the unalloyed loyalty to this giant of sauce, so we shall continue to reap the benefits for which we chose him as our leader. Thank you. And I'm also a supporter of the creation of Borgu State, if it will bring whatever people aspire. All we can pray for is may it bring development to the people. Let it not be a cause for regret. This is the time for people to articulate their aspirations. This is the time for people to indicate what they want. All we're asking is that let it be done with decorum, with sincerity, and with respect for others. We have reached a stage where in this country we should be able to have different opinions even within the same compound. Let it not be a source for quarrels, a source for fracas, and a source for discord. We will support genuine aspirations of the people, and we will give whatever it takes to achieve those aspirations and objectives. Therefore, the government of Niger State, under the leadership of the chief servant, will support whoever wants a state created in this area, and we know that people will follow the rules. We know that people will understand reason, and we know that people will understand that there are requirements to be satisfied in the creation of state. So it is not just an emotional thing, there are other things that must come into place. I have advised all governments and public officials not to oppose what their people want, but also not to be too frontal or backward. They should be able to understand that they work for a government now, and that they should also support what their people want, but they should also, because of their knowledge and exposure, be able to give adequate guidance to the people in their aspirations. We must be moderate in whatever we do. We said we must come to you regularly because that is the purpose of government. We must listen to the people. We must share in their sufferings and in their happiness. If you are poor, we should understand that poverty and be able to mitigate it. If you are happy, we should be able to understand the source of that happiness and be able to enhance it. We should not be only in the state capital and come to you only during elections. No. We are supposed to be with you all the time. When the chairman said I was going to look at the road from Luma to Shagunu, I was expecting to come and see a third road. I wasn't expecting to look at. So I was wondering what it was before now, meaning people were finding it difficult to move in this place. And I'm very curious, because if you remember, during the campaign, from Luma I turned the other way. I left the Shagunu road because my brother, who originated from Shagunu, was also competing for the seat that I was competing for. So I said, I don't want to do Reshin Kunya. Let me leave the house for them. But now that God has settled it, and my brother has accepted me, I'm willing to go to Shagunu and see how the road is. And I pray like the MC said, that before the end of our tenures, that we will come here and look at a third
rather than simply a rehabilitation of this one. Let me also say to the people of Malayale, I have not forgotten my promise, because we promised that we will tear the 2-kilometer road inside Malayale town. We even sent some people to do the work. I have not forgotten, so don't remind me. We have just approved the payment of the 25% mobilization fee for the Luma Babana road. That is why the contractor, in other places, the contractors have started work. Indeed, in some of the places, they have reached up to 40% without payment. So I'm surprised why the Luma Babana one has not started. And we believe now with the payment of the 25%, he should be able, or the contractor should be able to start work. And we will come regularly to inspect the work. And we expect you too. You, the people that are going to benefit from this, to participate, to understand. If you have experts among your children, they should be able to know whether the tar, the cement, and the work that is being done is equivalent to the amount of money that is being said. Because in many places, the construction or contract will be given, the amount of money that will be announced publicly will be different from the amount of money that will go to the contractor. Many a times, half of that money goes into the pocket of other people. And those people do not even live in the area. Majority of the people that you see that came from Mina, they do not live around here. If you do not pay attention, and they take away money from Luma to Babana, they are not going to develop your area, they are going to develop their own village. So please pay attention to whatever is being done in your environment. Specifically, let me thank the current chairman of Borgu local government. I am thanking him because he is one of the few, at least, that has shown the promise that he will live by our tenets. The tenets of transparency, the tenets of accountability, the tenets of working for the people. For every kobo that he said he has spent, we will send inspectors to look at it. If they find that one kobo has went into his pocket, I'm sure he knows the story of what happened in Kontagora. But I'm happy that the way he has started, at least he will not fall into that, because he's an experienced person, and I'm sure by his professional call, he wouldn't want anything to happen in that direction. The water project. It is very shameful that in a place like Borgu and Agwara, that we will be having problems of water. But that is what we have inherited. We will continue to work. We have just finalized the work on the waterworks of New Busa, which is likely to cost about 256 million naira. And we hope that the ward development committees too are working, because that is one of the reasons why we have come. If there is any ward that is not working and they are sharing the money, they will tell us, because it means they want to change their house. They don't want to be sleeping with their wives. They want to be sleeping with other people in a place where it is not called a house. And we want the traditional rulers to pay attention to what is happening in the wards. The ward development committees, the local government, it is also part of your responsibility to know what is happening. The chairman have been directed to always take you into confidence in what they are doing. It is also a shameful thing that today Nigeria is one of the 4 countries
that is still holding the world to ransom with regard to polio. The whole world had gotten rid of polio except Nigeria and 3 other countries. So in Niger State, what we are trying to do is to criminalize anybody who is refusing immunization and vaccination. If you don't want to do it because you believe or you have a different belief system, then you can move on and leave us alone. There is no religion that says you cannot immunize or you cannot vaccinate. And our God said to us, for every disease, He has given us a medicine. And if so is the case, then you cannot say your religion has stopped you from taking immunization. Believe me, any parent who refuses immunization, not only do we criminalize him, but we believe that his child who suffers polio will continue to curse him, and because of that, he may go to hell. So please, speak to people to come out whenever. 75% is not enough. We must say, how come when I was a small child, all the left hand of my hand were immunization and inoculation and co, when it was assumed that we were less educated? And now that we are educated, people are living things the way they are? No. Things are supposed to be better now. And they can only be better if we, who have the opportunity now to correct things, are willing to correct them. So, we will give every district head, every village head, and every ward head the responsibility of ensuring that children are immunized and they are vaccinated, and we register death and birth. Because we also discovered that the population we have on paper is quite different from the population we have on the ground. Yesterday when we were coming, it was about 9:30, 10 o'clock in some villages, and we discovered that the men have all locked their doors. So I was saying to the deputy chief sergeant, I said, you see why our population is growing? By 9 o'clock, the men have entered the house and locked the door. What can they do more than production? So we need to understand that in our planning, that the population that we're thinking, believe me, is more than what we think we are. Because for every village that we went for immunization, we discovered we needed 3 times the medicine that we took. I'm very, very happy because you remember during the campaign we said to you that because of the deficit in housing, we will build 5,000 housing units in Niger State within the first 4 years. I'm very happy to announce that we are reaching that with also the contributions of the local government. So I'm very happy with the initiative of Borgu local government with this 163 or 67 and 68 houses that they have been built under PPP. With the money that the government is having now, unless we become very innovative, believe me, we will not be able to do much. So my happiness is also to see when the new market will come on stream, also to see when the local government will take possession of the heavy equipment and the construction equipment so that people will feel the impact of government. On the border skirmishes that has been happening, it is very unfortunate that at this age we will have an internal border problems. But that is being solved because by constitution, the deputy governor of each state is the chairman of the boundary commission of that state. And we have not been talking directly, apparently, we have been talking with the national. So we said now we should change the tactics. We should be talking to our neighbors directly. The emirs, the village heads, the district heads, including the government officers, must now be talking directly, because in most cases it's miscommunication
that is the cause of this problem. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ina mai matukar farin ciki da yau Allah ya kawo wannan rana, don na tuna lokacin da muka biyo wannan hanya mun tsaya a wannan gari muka yi sallah, ya kamata in je Shagunu, to amma a lokacin akwai kanina na shekaru, kanina ma na sarauta, tunda ina talban mina an riga na dani kafin zama talban Borgu. To a lokacin shi ma Allah ya sa mashi kwaɗayin kujeran da ni ma nake so, sai na ce to tun da garinsu ne bari in bar mashi garinsu. To yau tun da Allah ya yi, ni ma na so in je in ga Shagunu don in gaida iyayenmu. Wannan hanya ni da aka ce zan zo in gani, na ɗauka Allah zan zo ga kwalta ne, ban san cewa haka yake ba. To in haka yake, da yaya yake? Ashe da can mutane wahala suke sha. Shi yasa muka ce a kowane lokaci ita dama gwamnati amfaninta da kuma rantsuwan da muka yi shine mu yi wa jama'a hidima don mu inganta rayuwarsu, don mu tabbata cewa sun ji daɗin rayuwarsu, sun kuma samu sun yi ma Allah ibada. Shi yasa muka ce dole mu fito da daɗi ba daɗi, mu zo mu gani, mu ji, mu ga yadda za mu iya gyarawa don a ji daɗi. To ganin wannan hanyar ya sa kan lallai dole mu ƙara duddubawa. Hanyar Luma zuwa Baban na kuwa mun riga mun ba da wannan kwangilan. Na ji mamaki kwarai da aka ce wani ɗan kwangilan har yanzu bai zo ba, don wa'yansu da duk aka ba su lokaci guda, wa'yansu har sun yi kashi 40 cikin 100. Amma kuma muna da namu laifin, don ya kamata ka ba mutum kwangila ka ba shi kashi 25 cikin 100 na kuɗin don ya fara. To sai makon da ya wuce na sa hannu cewa duka a biya su wa'annan kuɗaɗen. Na tabbata shi wannan ɗan kwangilar zai zo ya fara. Amma roƙo na gare ku shine wannan aikin fa baban gida Aliyu ba mutumin Luma bane, ba mutumin baban na bane. Iyakaci kamar irin yadda na zo dinnan haka zan dinga zuwa in duba. Ku da kuke nan ya kamata duk kwangilan da aka bayar da aikin da aka bayar ku sa ido, ku tabbata cewa an muku ingantaccen aiki. Idan kuka bari aka yi magudi, to wanda suka yi magudin nan fa za su canye kudin ne, sai su kyale ku da sunan cewa mu gani a takarda cewa an yi aiki kaza a kan ko ba a yi ba. Saboda haka hakki ne na hakimi, hakki ne na dagaci, hakki ne na mai anguwa, hakki ne na ɗan gari ya san cewa shin nawa ne aka ce za a aikin nan, wa aka ba aikin nan. In ma kuna da 'ya'yanku wanda suka iya irin wannan aikin, su je su duba irin haɗe-haɗen abubuwan da za a yi na aikin daidai ne, ko an sa ha'inci ciki. Wannan hakkin ku ne. In ko gari ba mu ce ku yi dabe da su ba, sai a gaya mana, tunda akwai hanyoyi da yawa. A dai nan akwai su gunu, ga baba ilori, ga sunan kowanne ya gaya ma labarin zai kawo gare mu don mu san me ya kamata mu yi. Amma hakkinku ne ku san haka. In Allah ya da gwamnati dama ta shirya za a sayi muku duk ƙananan hukumomi kayan aiki da gyaran hanya da za a yi. Kwamishina wai yaushe ne za su mu zuwa? Nan da wata ɗaya. Ya ko gyara ya ce insha Allah. To ka ya kai wata 2 ya yi daidai. Batun ruwa kuma kamar yadda muka ce muku kowace ruwa da muka yi, muna nan muna ta kokari. Shi yasa muka ce wato angoyoyi masu wayannan kwamitoci da muka sa na masu anguwa, don Allah a ci gaba da ayyuka, kar a bari, kar kuma a cinye kuɗin mutane. Wayannan da suka cinye kuɗin mutane da, kila kun ji labarin wannan kwamiti da aka sa na bincike sun ƙare, sun kuma nuna mana cewa akwai mutane da yawa da suka rufe kuɗin gwamnati suka kwanta kansu. To yau in sun cinye sun yi kashin shi, sa je su tubuɗo kashin nan su mai da ki kuɗi su kawo su ba gwamnati abinci. Kuma da yawansu in dai da muna da tsoron Allah, da yawa abin da duk ba hakkinka ba ne, ka wawura za ka tarar cewa ya zama maka wahala. A da ne akan ga cewa sai ka mutu ake yi, to yanzu nan mun lura ashe ba a wuce ma shekara 1-2 in dai ka sace kudin jama'a ne, sai ka ko su salwanta ko asiri ya tonu
ko kuma wani hanya dai wanda kai baka ji daɗin abin ba da ma baka satan ba. Saboda haka don Allah a sa ido, kar ma a bari sai an satan, dan ɓarawo yana sata ne idan ya gaba a kallonsa. Ko ba an ce mana ma idan ka san ɓarawo kusa da kai ka ba shi ajiyar abin ka ba, haka ba zai iya sace abin da ka ba shi ajiya ba. Sai dai ƙara jima ko? Batun ko cututtuka da ya kamata ya ce yanzu a duniya babu su, sai zamana da Najeriya da ƙasashe guda uku, kamar wanda da mutane a lokacin duhu sai a ce wai inna ta shanye mutum. Ba wata inna, ciwo ne kuma yana da magani. In yaro aka yi mashi wannan alluran aka ba shi wannan magani yana yaro shi kenan. Amma sai a ce wata inna da ba a ganta ba a ce ta shanye mutum ko iska ko menene ba wani iska. Ciwo ne wanda kowane yaro ya kamata a bashi magani tun yana ɗan shekara 1 zuwa 5 zuwa 7. In aka yi aka ƙare ƙasashen duniya da yawa yanzu ba irin wannan sai a Najeriya. Yanzu mu a shekarar da ya wuce 2008 an samu misali wajen mutum 16 masu irin wannan. To a nan muna son mu shaida wa jama'a cewa duk wanda ya ji ko saboda addininsa ko saboda can wani abu can da ya rika cewa ba zai yadda a yi ɗansa allura ko a ba ɗansa magani ba, to don Allah don annabi ya yi gaba, ya yi wani ƙasa, balle nan ma da muke kusa da wani ƙasa, sai ya can. In ya tsaya dole fa za mu yi wannan, in ya kiya to za mu saka yashi, za mu kuma ma yaron, don ba cuta ba ne, maganin cuta ne ake bayarwa.